Holmes. If we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Так, 8-я глава у нас. Заключительная. Развязка должна быть прям вообще бомбической, наверное. Опять маяк у нас, как всегда. Там в заставке даже людей каких-то скидывали. Ну, чё. Атмосфера такая прям. То, что надо. You see that glow atop the lighthouse? I have never seen anything like it. Ритуал уже начался. Люди прыгают с вершины маяка Арднамурчан в морские глубины. Пойдем, посмотрим, что там. Здорово. Пушка. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Так, а что здесь у нас? Какие-то... Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key. Типа вход какой-то. Типа, да, дверь открывается, что-то там. Where did the shirt come from? Holmes, look, there's a body here. Not just any body, it's Ashmat. The body is still soft to the touch. He died recently. Ножик изогнутый. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Oh, his eyes are gouged out. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. A broken chain, something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds.
Так, следы крови. Это он оттуда шел, да? This branch was recently broken. The wood is still green. A human-sized imprint. Someone fell on their back. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Interesting occult pattern. Scratches. This medallion saw frequent use. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Медальон Ашмата он потерял во время приступа безумия, закончившегося самоубийством. На нем изображен особый оккультный узор, и, судя по царапинам, он использовался регулярно. He crossed the ocean twice with his cult, only to end up splattered on this rock. Seems everyone is disposable. Ага, вот что посмотреть можно. Barred and barricaded from the inside. Barred and barricaded from the inside. The door won't budge. Ashmat was a murderer, cruel and corrupt. And yet I cannot help but feel a strange pity for him. Пещерка. Опа. Was this always who he was? Or did the madness of the cult overtake him? С пистолетом.
Вот этот вот монумент прям напоминает из The Sinking City. Что-то такое было. That's a crafty mechanism and quite ancient. An obsidian heart, masterful work. Something in the caves drove Ashmat mad, and it might still be there, so let us proceed with caution. Ага. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help. My revolver is loaded, just in case. Sealed shut, and seemingly for a long time. Ага. Глубоководная. Sealed shut, and seemingly for a long time. Какой-то ритуал. Кровь. А, что-то кровь в сосуд. Что-то не пойму. This vessel is covered in dried blood.
I thought after the war I would live a quiet life. The best laid schemes of mice and men. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. The lever doesn't want to stay on its own. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. Чё? А, он просто там двери закрылись, да? Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Так, и что с этим делать? А, вот прокрутить надо. Так, что дальше? Be ready for anything, Watson. It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it.
перед... Понял, с весами что-то. A rather accurate depiction of the human heart. It's ancient, though still working. Монеты были помещены в чашу в стене, разделяющей две секции пещеры. A rather accurate depiction of the human heart. Use these with care. Блин. Let us be the first adventurers to raid a Блин. tomb without destroying it. Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. За пещерами находится извилистый лабиринт темных проходов. Путь назад закрыт. Так, это мы за... А, это мы за Ватсона, да? It's calling me, John. I cannot bear it any longer. Holmes, say something. The abyss. Why does it call me? Why? Is that you, Holmes? I can't hold on. Holmes, speak up. Holmes! Holmes, speak up. Please, John. Holmes! Holmes! Holmes, speak up. Please, John. Holmes, speak up. Help. Please help. Охранять.
Это там с Холмсом какая-то там беда. Keep talking! John, I'm falling! Sherlock? Help! Please help! Sherlock? Help! Please help! I'm coming! Holmes! А, нашел все-таки, да? Holmes! Holmes, come on, wake up! Thank heavens. What were you doing? What happened? The whirlwind. Stars so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot. You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop. Rochester, we must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Да, видать, Шерлоку достается вообще капитально. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete madness. Careful, Holmes. Кто это стоит? Sir, are you all right? No response. Дневник смотрителя маяка, 3 мая 1882 год. Строители из Тобор-Муар не знают ничего, что им следовало бы знать. Мне пришлось учить их, как менять масло. Единственное, в чем они разбираются, так это в вопросах о пещерах и о том, куда пропал мой сын. Сначала я ничего не сказал. Когда появился какой-то господин и предложил мне деньги за экскурсию, я согласился и показал им все вокруг. Он утверждал, что является коллекционером древностей. Но что он мог искать? Это были легкие деньги, но я не могу избавиться от чувства, что предал это место и своего мальчика. Don't mind my trembling hands. It's not fear, it's adrenaline. Путь через пещеру вел внутрь маяка. Я должен браться до вершины башни. Выберем переулок к подземному озеру с лестницей, ведущей в подвал маяка. Набор ключей найден в подвале маяка Арднамурчан. О. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of.
Все внутри мы, как кажется, находится в гипотетическом трансе. Они собрались вокруг странно светящейся линзы, как мотыльки на лампу, блокируя наше восхищение. Так, 2 луча, да? Mad cultists, ancient ritual sites. Had I known where this case would lead, I would never have brought you to see Stenwick. The base appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Black, metallic, and with a characteristic hue. Obsidian yet again. Предупреждение Ашмату от Р. Вы должны ознакомиться с процессом зарядки линз Халейда. Зарядки их лучевыми излучателями. Сами излучатели несложные в управлении. Нельзя допускать ошибок, поскольку приближается день расплаты. Одной из таких ошибок было бы держать твою обсидиановую игрушку рядом с линзами. Они сильны в большинстве случаев, но уязвимы, когда находятся под напряжением, а у нас их ограниченный запас. This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that.
Слабое место линз Халейда. Линза Халидов можно уничтожить только обсидианом. Кинжал из пещер должен подойти идеально. Одна загвоздка. Линзы нужно сначала сделать уязвимыми, зарядив их, подпитав энергией с помощью лучевых излучателей. Если линза Халида заряжена энергией, обсидианный кинжал может ее уничтожить. That's it! You did it! The lens broke! John, the worshippers, we need to make sure... Of course, I'll see if they're all right. Так, теперь подойти, да? At least this awful mask is breathable. Check her pulse, can you, Watson? As expected, the pulse is elevated, but within normal limits. Her chest is moving fast. She's hyperventilating. All right, enough talk. Time for action. Stop there, shipmates! A storm awakens and we've battened down the Archers. Dirty Summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Ой, May the old ones embrace be cold. я не успел нажать. Watson, you killed him! I didn't have a choice. Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summer's death will be but one of many. Просто надо было в голову стрелять. A sailor who didn't survive the storm. The port of London feels so long ago. Forgive me, Summers. They made sure no one could enter through the main door.
All right, enough talk. Time for Hold on. action. We need a plan. В смысле план? Вот эта дверь какая-то, ну. Точно, точно. Дневник грязного Сомерса. Всех мерзких поступков, которые я совершил ради монеты, этот, без сомнения, самый худший. Эти странные сны становятся все более частыми, но я стараюсь не зацикливаться на них. И все же жизнь здесь утомительна, поэтому я не могу остановить свой разум от возвращения к видениям. Я не могу смотреть на небо, мне противно смотреть на море. Или на лицо Шмата, или на свои собственные руки. Рочестер говорит, что скоро все исчезнет. Будет съедено старым. Это был бы лучший мир, даже если бы меня не было рядом, чтобы увидеть его. Этот грязный Сомерс похож на Блэквуда чем-то из Сингин-Сити. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Дневник родителя маяка, 4 апреля 1882 года. Я снова услышал мелодию. Я слышу ее в каждой капле, падающей с верхнего этажа на землю. Я слышу ее в медитативном вращении фонаря. Я слышу ее в этот самый момент, когда мое перо скребет по бумаге. С тех пор, как мой мальчик оставил меня, этот журнал стал моим единственным спутником. Иногда я сплю в его постели, чтобы не видеть ее пустой. Мне кажется, я видел, как он плавал на днях в Черном море. Его кожа была мертвенно-серой, а зубы острыми, как пираньи. Он смотрел на меня солено-красными глазами, непоколебимыми среди яростных волн. Я не увидел в его взгляде ничего, кроме ненависти. Hay for padding. They didn't want their cargo damaged. Каракуля Шмата. Коллекция записок, которые Шмат оставил сам в течение последних нескольких недель. Все пошло наперекосяк в доме этого Арнсона. Он, этот щенок и эта блудница. Я бы хотел, чтобы вода унесла их. Они не заслуживают того, чтобы их привели сюда вместе с другими. Нет, 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 нет. Подземные тоннели снова зовут меня. Каждый раз, когда я засыпаю, я просыпаюсь в пещерах. Вчера я проснулся с обсидиановым осколком в руке и совершенно ничего не помню о нем. Сегодня ночью пещеры снова позовут меня. То, что я видел во сне, ужасно, но я не могу сопротивляться. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. Khalid lenses are placed inside the lantern room. They modify the gallery and watchroom. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint.
План саботажа. Мы должны уничтожить линзы халейдов в основании фонаря, как показано на чертеже. Для этого каждую линзу нужно направить на 2 излучателя одновременно, а затем вручную разбить обсидиановым кинжалом. Возможно, нам придется работать отдельно, так как Рочестер и его слуги будут пытаться защитить линзы. All right, enough talk. Time for action. Tell me you have a plan. Of course. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Ну, чего себе тут они народу собрали. Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you, another me. Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end.
понял, все зеленым должны светиться. Синий. Блин. К этому я не подойду. Блин. У меня получается только 2 луча здесь. Могу покрутить. А, вот. Все, да? You cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you... It is what I do. No! How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Интересно, здесь выбор влияет на дальнейшие события или нет? Я видел другие миры. Наверное, я видел другие миры, правда. Beyond the capacities of my imagination, a world so alien, but so familiar. Yes, I see it too, in your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Так, что продолжать надо? Здесь я не пройду. Охренеть, там еще кнопки какие-то нажимать вовремя.
излучателей лучей на линзы и разрушить их абсолютно. Наверное, вот так. Чтобы не загораживать. It's completely broken. Something is missing here. Interesting. Блин, не понимаю. Так, их надо все направить, а? Что, опять назад идти? Нам не надо было приходить сюда, типа. Пиздец. This could prove useful. Сейчас должно, по идее, сработать. Как я понимаю. Сейчас повернем еще вот это назад. То есть он или тот, или этот, да? А вот этот у меня не получится. Развернуться, да, то есть он прекращает.
Это вообще светит не туда. Вот так получается. Теперь надо идти назад. Так, этот разбили. What is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Be honest. What is it you fear? Пусть будет это он. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Так, дальше, да? Да. Так, а здесь у меня тут вообще проход закрыли, да? Это чаще и чаще они. Так, вот сейчас два, да? Два на это нацелено. Вроде так.
Нет, наверное, там сколько, по 2 луча или что, я не понял. А, теперь по нате можно, да? По 2 луча получается. You truly believe it? That a god arises from below, that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. It's... You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Or you're one of my cross agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course. I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes! Now is the moment! You know it in your heart! Say it! Say it! It's an illusion. A delusion. I am mad. I've become my mother. No! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion, but no more! Ruler Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Что, они сейчас синие, я что-то не попадаю. Ну да, я не попадаю.
почему я не попасть не могу, я не пойму. Что я не так делаю? Так, вот сейчас попал, да? А, мне еще дальше надо идти. Это я не здесь направлял. You truly believe it? That a god arises from below that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. It's... You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Or you're one of my cross agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course. I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes, now is the moment. You know it in your heart. Say it. Say it! Ну, в этот раз туда я брал. О, не, настоящий, теперь это все реально. It's real. All of it, it's real. Да, вот теперь 4-й кристалл.
Один попал. Вот теперь попал, да. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! No! Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down. The wave. Ох, ни хрена волна там. Turn yourself in, save Жесткая. yourself. The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please. Rochester, don't. Such heights we reach. No. God. Sherlock, we must get inside. I have to see it, John. I have to know. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you were privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No, Pardon me? do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. What I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky.